B, the great, wonderful flying fortress. Ik heb het zelf natuurlijk niet meegemaakt, maar ik kan me voorstellen in de jaren 40 als ze de bombing raids, dus de bommenwerpersvluchten, gingen uitvoeren boven Duitsland. In August 1942, these are the aircraft that would fly during the day. The Lancasters would fly at night. Their amazing self-defensive capability. Here she is again. Aangezien dit toestel, deze P-17, vooral op het dak werd ingezet, werd hem ook speciaal beschermd, zowel door gevechtsvliegtuigen die hem begeleiden. The B-17 to complete 25 missions over Europe. And you'll see the letters ADF, Able Dog Fox. A is for the 91st Bomb Group, DF. Dog Fox for the 324th Bomb Squadron. And this very aircraft did actually fly in that fabulous film of Memphis Belle. It's been absolutely essential to Sally B's survival. One person without whom none of this would have happened and we wouldn't have this aeroplane. That is Ellie Sallingboe. It's been a Herculean struggle for her. Sally B has now recovered from some very unfortunate engine problems that she had since 2007. She's now back in prime condition, as we can see, and she's flown and demonstrated for us today by Roger Mills in the left-hand seat, Bill Tollett in the right-hand seat, and Peter Brown at the engineers panel. Net als zoveel van deze historische toestellen vraagt het enorm veel tijd, enorm veel geld en natuurlijk enorm veel hoogte aanpassen en zich installeren. In ieder geval, wij zijn blijven bewonderd van deze P-17. Nogmaals gezegd, het is maar één exemplaar, maar stel je voor dat het op verschillende boven u vliegen. Ik zal wel met een schrik gekregen hebben, denk ik. The thing I can't forget is the way people in Holland twice took off their hats to wave at us, point the direction for us to go. We crossed the Zuider Zee, and after a terrific shell fire and flak in that area, we managed to get over the North Sea out of the range of their guns. It wasn't long after we reached the coast of England before we spotted an RAF base, circled it a few times, firing red flares, and finally set down and made a beautiful crash landing. So point the way for this bomber as she goes home. Point to your right. Merlin engine, same as that of the Spitfire and the Hurricane, but this one made in America by Packard instead of Rolls-Royce. Ongelooflijk, natuurlijk, dat zijn tijdens zo'n conflictperiodes zijn we natuurlijk weer in de jaren 40. Fantastic. It gave it amazing agility, comparable in agility to the Spitfire, and even better speed. And here she is going quite fast. You can just hear a suspicion of that Mustang sound of the air over the gun ports. The extraordinary thing about this aeroplane, they also serve the distinction in the Mediterranean and Pacific. Initieel uitgerust met Allison motoren, maar die uiteindelijk iets te kort bleken, vooral op grote hoogte werd om bij te tanken. Wel, deze Mustangs die konden uitgerust worden met externe benzinetanks die eensmaals leeg waren. Bij de laatste doorvlucht van Frederik Vormentelen met deze P-51 Mustang.